Timothy chapter 3, verse 1 to 17, and then Matthew chapter 24, verse 12. Okay? Unahon na to ang 2 Timothy. And then Matthew chapter 24, verse 12, atong pagdunganan. Okay? Say amen if you're there. I read verse 1, tapos sa verse 2, and then Matthew 24:12 atong dunganan. The Bible says in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 1, "This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, religious, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Without natural affection, truth breakers, false accuser, incontinent, fires, despisers of those that are good. Traitors, greedy, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such torn away. With this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as drunkards and drunkards with Moses, so do they also receive the truth, men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. But they shall proceed no farther, for their folly shall be manifest unto all men, as there also was. But thou hast fully known their doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecution, afflictions, which come unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that believe godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Matthew chapter 24, verse 12. Ready? Read. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. The frozen. The frozen. Let's pray, most precious Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, salamat. Salamat sa panalangin ni Gihatag ka na mo, Lord, at salamat kay ikaw, nagpadayon, nagikuban ka na mo. Panalangin ang imong mensahe karon, panalangin ang magalusa. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Bishop. The word wax in the Bible meaning, particularly in the King James Version, is an archaic verb meaning to grow or to become or increase in quantity or intensity or power. So, the word diri, ingon diri in Matthew chapter 24 verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. No? So, kung atong tanawon sa meaning mga igsoon, no? Is an archaic verb meaning to grow. No? Their coldness are growing. Naingon ang Bible na igsoon, no? And because iniquity shall abound, tungod kay ang mga kadautan, iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ang gugma sa kadaghanan, it will grow coldly.
Oh. Sayang atong relasyon sa atong isang tao, cold na tayo. Ha? Sayang mo, di man na lang tag-call off. Adi lang ta magbuwag, isa man, call off lang ta. Kung sa'y difference. Ha? Di lang ta magbuwag, call off lang ta. Pero di ka pwede mo chat na ko ha, di ka pwede mo tawag na ko, di ka pwede mangutan na asa ko, di ka pwede mangutan na kung sa aking tulo. Di ka makapaghilabot na ko, di po ko manghilabot mo. What the difference? Ha? Young people. Anyone? What is the difference of break up and call off? Kung say reason nga nakig-call off ka, some reason because they are called. No time. Diba? Always late. Or di na makainomdom sa mga occasions. Ha? Hanggang ng Bible na igsoon, because the iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ha? Tungod kay nagdasag ang kadautan. Murang ang gugma sa kadaghanan. Ha? Nisaka ang kabugnaw. Oh. Ya once bugnaw na gani ang panahon mga igsoon, say ma-frozen ka no? Ha? Second Timothy chapter 3. Look at this. Second Timothy chapter 3. Try to look at. Tanawa. Kung mao ba ni ang atuang nakita sa atong kapanahonan garon. If the Bible is correct in our generation today, if the Bible is correct, let us see this. This know also that in the last days perilous times shall come. Ang tali mo ngayon, so kurdiyan mo. Kita din sa Cebu, sa Tibok Pilipinas, kita din sa Cebu pinaka-swerte. Kaya doon ay syudad diri sa to, doon ay lugar diri sa to sa Cebu na naa sa Bible. Perilos. Asa ito kita? Karap-karap. Perilos. This know also that in the last days perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves. Sakto dili. Covetous. Ha? Boasters. Ha? Kung sa katikulangan pa ni kaniadto ayaw pag-ansa sa imong kaugalingong bangko. Ha? Proud, blasphemers, disobedient to parents. Hello parents? Is this true? Or wala pa ni naabot? Is this true? Naa na ba ni? Nag-excess na ba ni sa atong panahon karon o wa pa ni ato pa ni huwatonon pa ni nato? Disobedience to parents. Mao na ba ni karon? Or maghulat pa ta? Or moabot pa sa ilahang pang panahon sa pamahitabo? Ha? Students, children, pangutana, naa na ba ni? Nag-excess na ba ni? Ang word nga, disobedience to parents? Roger. Amen.
Mingaw lagi. Amen. Kung sama kayo ang mahali. Nakita dili gamingaw. Ang nani usa karami mamingaw. Open. Ang City Hall karon sirado. For the first time, isilagan ang City Hall. Sabi ito, ang likuan pa lang. Ialihan na na, ibarikadahan. Then ang balay ni Mayor karon, doon ay dua ka patrol na nagkasama. Doon ay nagrally dito sa City Hall. Karon, usara dito tao. Uktong sa proud na nilang Brother Donald na kayo kanmulaw. Wala pa, nag-aloy siya. Ha? Proud, blasphemers, disobedience to parents, unthankful, dili mapasalamaton. Ha? Doon naman ba yung mga kabataan karon nga panahon nga dili mapasalamaton? Right. Ang pangutana, grateful ba ang ato mga kabataan sa karon nga panahon? Unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, prayers, despiser of those that are good. Kinsay prone sa bully karon? Karon yung panahon. Especially sa school, kinsay prone sa bully? Ang katong mga estudyante nga nagpinarong, moto'y prone sa bully. Di ba? May mga estudyante nga, igo na lang yung taong muhilak. Kaya di pagin makasumbong sa ginikanan, di pagin makasumbong sa teacher. Ay hadlokon man, sige suway sumbong. Mga ni. No? Despisers of those that are good. Kinsa tong nagbinuang maupay gi-praise sa mga tao karon nga panahon. It is right. When it comes to politics, dili lang ta mag ano, dili ta maingon nga mo didapig ta, nata gidapigan simple lang. 125 million i-explain na sa kuwa. Why nakita nga sayop ang kuwa compare sa 590 billion. What is the reason of sa rally karon? To oust the president? No. To oust the vice president. Mo yung tanawon. They are praising the president, who is the reason nganong dunay 590 billion insertion. Ang 590 billion, it is only an insertion. Kay ang ato ang budget allocation for the whole year 2025 is I think pila ka trillion? 3? Pero yung sa inyo sa Bible, despisers of those that are good. Traitors. It sounds familiar? The word traitors, it sounds familiar. Because it is happening today. It is happening on this generation. Sakit kayo nga mga tao mo traidor nimo, bas pinakasakit. Ang ni-traidor nimo is the person who are dear to you. And that's happening nowadays. Look at this. Haiti, high-minded,
Lovers of pleasure more than lovers of God. Ganoon. Oh. Mas priority nila ang kalingawan. Mas priority nila ang lulinghayaw, ang laag, ang kiat, kaysa Ginoo. Tanawa, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such torn away. Having a form of godliness, but denying the power thereof. I remember the song. Na kakanta, mag-inong medyo bastos. Mabala? Diba? They claim themselves that they are godly. They claim that themselves that they are Christians. They are holding a Bible, they are reading the Bible, but they are not living it. Unay buti ka sa buti. Having a form of godliness, but denying the power thereof. Luwas kuno, Kristohanon kuno, pero wala makita sa kinabuhi. Diyos nun. Pero aminti na simbahan. Usay, ingno na lang sa ginikanan, mulapas baya ka sa langit. Bahala na lang mulapas kasi di ka abot. Kung mulapas ka sa langit, hindi ka hambong ni mo, langit na magyapon mo maghungan ka, hindi ka abot. And sometimes sa sobra ka Diyos nun, they are using or they are wearing a fashion or Christian objects. But let me tell you this. Be careful what Christian objects you wear. Right. Kung wala ka kabantay, wala ka ibalot sa Christian object na yung ang isulto. Hindi kayo kaya sa passion, but no, that's not passion. Base mo na gamiton sa yawa because they are easily entered in view because of the religion. It means to welcome them. Para nang kumaigson, ingon ka nga, you are using that object is to prove Christianity. No, that's not the meaning of that's not the symbol of Christianity. Because the right symbol of it, I said last Wednesday, the open coffin. Ma-appreciate pa siguro po nimo kung manimo ang kwintas, abli mo o lapidan. The empty tomb. Why? Because that's meaning is our salvation is complete because Jesus Christ is risen. Amen. Jesus Christ never remained in the cross. And the meaning of the cross in the book of Galatians, the Bible says, it is a curse of a man who hung on the cross. The meaning of the cross is a curse or a punishment. It is not the symbol of Christianity. Be careful what you wear. And then, pero man na siguro gusto ang cross. Ang cross ay tao. I don't think so. But some Baptists,
Na-cross ang ilang pulpit. Ba? Kinsa din na ba? So, kinsa din. Di ba si Jesus Christ na ang naala sa siya? Okay. Ay, ito Diyos. Di ba tulutod lang ako? Ha? Basketball na. Natulog na ako. Jesus Christ is accepted. Okay? It means, ulay dua, kinsang itong dua? Dapat yung pangalan, wala? Dismas. Ibalas mo. Wala ito yung pangalan, oy. Wala ito nag-mention ng Bible ang pangalan na ito nila. Ang i-mention lang sa Bible, mga kawatan o mga tulisan to sila. Ha? Okay. So, ako sa tayo mo, sa ito nagbugal-bugal ni Jesus Christ sa iyon. Kung tinuod ka nga anak sa Diyos, kanaog diha, luwasay mong kaugalingon, apil ni. Sato ba? Tingkib ko na yung ibasa. And then, nitubag ang usa. Kung sa'yo itubag sa usa, ay paginana. Kita butang ta diri sa cross, gibitay ta sa cross, sad-an mata. Pero kini siya walay sala. And then iingon sa nato kay Jesus Christ, Lord, remember me when thou comest unto thy kingdom. Ano ito ba ni Jesus Christ? Today, you will be with me in paradise. Ano ito ni Jesus Christ? So, silang duha. Kita napilin. Dimas. Ibalas. Ya kita nang Dauntan din na. Istorya. Pwede kitong kayo ito. Istorya. Ha? Ito naman tatagulong. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. For this sort are the which creep into houses and laid captive selling women, laden with sins and laid away with divers lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, should this also resist the truth? Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Kaila ba mo ani ni Jannes at ni Jambres? These two people, these two personality who rebel against Moses in the wilderness. O kini sila ang nag-lead sa thousands of people. The reason nga niabli ang yuta o gikaon ni sila because of rebellion to their leader, which is Moses. Dito Jannes and Jambres. Kunya, kung karong panahon na ato, i-apply may karong panahon na, isa lang kahang mabilin. Apa ba yung mabilin? The Bible says, men of corrupt minds reprobate concerning the faith, but these shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as there also who was. But thou was fully known my doctrine, manner of life, purpose of faith, long-suffering, charity, patience, persecution, affliction, which came to me at Antioch and at Iconium, at Lystra, what persecution I endure, but out of them all the Lord delivered me. No? Muna ang ingon ni Apostol Paul ngadto kay ang Timothy. O dapat mao pud di ang atong isulti ngadto sa atong mga kabataan. But thou was fully known my doctrine, parents. No? Dapat mo niya itong isulti ngadto sa itong mga kabataan. Mo po niya itong ipakita ngadto sa itong mga kabataan. But thou was fully known my doctrine, manner of life, purpose of faith. Purpose, faith, long-suffering, charity, and patience. Ang pangutana karon, mga ginikanan, nakita ba ni sa atong mga kabataan diri na?
Na-acknowledge ba ni sa atong mga kabataan? Dili na. Ha? Verse 12, yea, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ha? Kano mo sa sakit ang pulong sa Ginoo? Nakabasa ko usa ka po sa usa kuno ka pastor. He claimed that he is a pastor. Ingon siya, kini kuno mga wali, kuno mga pastor, sa mga sakit niya, ingnon dayon ang mga membro nga kanang kuan through hurts, pag-condition ko na sa mind sa mga membro para lang mawalihan ko og sakit na wala na sa Bible. Kung saan ito iwan? Ang mensahe na sakit nagpasabot na sa pagbadyo. Tingnan ang Bible. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Kung saan na ito pag-correct ang usa ka tao, kung dili na ito insultihan sa iyahang sayo nga na yan. Okay, bala ba mo kinsanin ng pastor nga nag-post diya sa iyang ipili? So, Luther Teleron, I think. Mao ni siya ang pastor nga nagsayaw-sayaw o day ari dili tabak ka dali buyog sa yahang mga men diha mismo sa ilahang kulto. Sige daw. So, siya palang daan, di siya pwede mo correct sa iyang members because siya palang daan kinahanglan i-correct. Muna again, I said to the preachers, preach without reservation. Preach as long as you preach only the word. But apply what you preach. Live what you preach. Dili kay gawali lang kaninha and then dili makita sa imong kinabuhi. There is no reflections in you. Ha? Wala, ingon ang Bible na son. All Scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Why I am so proud in my service. Why I am so proud in my service. Ganong bugnaw naman. Ganong bugnaw naman. Nabay nabugnaw na ito dili? Nabay nabugnaw dili sa pagpangalagan sa Ginoo? Are you listening? Amen. Ha? There is no perfect Christian. Right. Dili sa tanang panahon, init ta sa pagpangalagan sa Ginoo. Moabot ang panahon, moabot yun sa punto na mabugnaw ka. But kung moabot man sa punto nga mabugnaw ka, dili na buti pasabot na magpaprusin na lang ka. Ha? Kung na-feel na din mo nga murag you are cold na, then don't make your distance to the group. Ha? Ayaw pagpalayo sa grupo. Ayaw pagbiyak sa grupo. In short, mga igsoon, ayaw undang sa pagpangalanan. Amen. Padayon lang. Huh? Why I am so cold in my service to God? Number one, because we lack of entrance. Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. In the Bible na igsoon, no, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect
will of God. Lack of interest. No? Unsa ba'y nakakat sa imuhang interest? Unsa ba mo'y nakahatag nimo kung interesado aning kinabuhi? What is your interest in life right now? Sa unsa man nga butang din interesado ka? No? I am perfect. Sigurado ko. I am perfectly sure that dili ang pagpangalaga sa huh? Nganong nabugnaw man ta sa itong pagpangalaga sa Ginoo? Nga naman, dili naman ta interesado. Nawala na ang atong interest. Amen. Huh? Lack of interest to Christ. Wala na. When was the last time you shared Jesus Christ to your fellow? When was the last time nga imong gihisgutan, imuhang na-mention si Jesus Christ ngadto sa imuhang isig katawo? Huh? And when was the last time you read the Bible? You make a personal devotion on your Bible. Lack of interest to Christ. Wala na. Hindi na interesado para kay Kristo. Lack of interest to the church. No? Muatog simbahan, ganahan lang. Musimbag punta, di na mabalik ang hapon. Ha? Mura nag-public high school. Naibuntag ko, hapon mo. Ang attendance pagka Wednesday, wala na po. Ang mga choir member, ang mga attendance sa cottage prayer meeting, wala na. Lack of interest to the church. Lack of interest to God's counsel. Huh? Dili na interesado sa tambag sa pulong sa Ginoo. Kay mas interesado pa sila unsay isulti sa mga tao nila kaysa pulong sa Ginoo. Mas kitagaan pa nilang priority unsay ikasulti sa mga tao ngadto nila kaysa pulong sa Ginoo. Ha? Kanya to makita niyo ang mga membro, ang mga Kristohanon matong simbahan nadalag Bible kaana Ginoo. Ay kung simbahan. Ha? Usay gasipit pa sa Bible na atong simbahan. Pero pangutana na pa may Kristohanon karon ngayon na. Napamay baptist karon nga gasipit diri sa Bible. No? Usay magdala sa Bible, maglakaw, maganan apa ba karon panahon na? May bulan ta karon nagdala bag, usa may suot sa bag. Bible ra. So na pustol lang itaw ng Bible ng plastic para di mabasa. Wala na interest sa pulong sa Ginoo. Di na interesado mangayo og tambag sa pulong sa Ginoo. Huh? Lack of interest to care for soul. Wala na kahingawa sa kalag. May igsoon dilit na baliyan ng mga dagtong tumbaka at di have programs. But let me tell you this. We never stop caring for souls. Amen. We never. The number one mandate nato isip Kristohanon, isip luwas. Mora din ang kainawa. We bring people to church. We invite people to church for them to get saved. Not to be a member of the church.
If God allow them to be a member of this church, then that's the will of God. Huh? Pero matuara dun yung duty, matuara dun yung responsibility is to bring them in church and para makatapon sila, para manuwa sila. That's it. Is to care for souls. Di mo alam na isip Kristohanon. Trabaho alam na. Huh? Why I am so called in my service to God? Because we lack of interest. Asa ka nakafocus karon? Ha? Asa ka nakafocus? Sa mga butang, di dito ka interesado. You know what? Ngayon nakafocus ko sa YDS karon, ngayon nakafocus ko sa Pantawin karon. Because interesado ko sila talaga. Yesterday, ipuyog ko sa ilang outing dito sa Mar Beach. Kaya ko ba yan, basta mag-outing, ang akong trabaho buhatong ito, ano ba yan ito? Paano ba yan mga tagsar, ba yan ito? Nagka-400 na ang cottage dito, nag-umay pa kayo. Ito ang huling na ng buwan, ang huling na ng itong kapantay. Kaya nalaw na yung resibo, may nag-resibo. Tama ko may resibo, may nag-resibo. So di mo pwede, inay mo ang amo, inay mo amo. Duha ka cottage mong kuhaon. 600. Sa cottage sa kuha, sa cottage sa lahat, tulog. Hindi pagkahapon ha, nakadulos sa siguro doon. Nagkasabot, may manakay yung bangka. Nag-50 na per hour. Hindi pa ko yung plano maligo, pero nagdala ko pang-ligo. Pero ano ko yung plano maligo? So nagdala ko pang-ligo. Kapot na dito sa tunga, alaw na ba, di na matunggan. Ditambay na dito ang bangka, dito ko naligo. Uyog ko nila. Simple. Ha? Dr. Desalva said to me, love people. Because ministry is people. Care for people. Because ministry is people. And I'm in the ministry. I care. Ha? Care for souls. Why I am so called in my service to God? Because we lack of interest. Huh? We are interested in the wants of the world. We are interested in the wants of this world. Huh? The ways of this world. The works of this world and the wealth of this world. Diha ka naka-interest. Naa diha ang interest na to. Unsa may gusto aning kalibutan. Which is mo yatong gibuhat, mo yatong gihimo, kung unsay kagustuhan aning kalibutan. Ha? Unsa may mga pamaagi aning kalibutan. Monkey business. Unsa may mga binuhatan aning kalibutan. Ug ang pinaka tinuod, the wealth. But always remember this, the Bible says, set your affections on things above, not things in this world. And the Bible says, pagtigong mo mong bahandi, nagdala sa langit, ayaw kung pagtigong mong bahandi, putog rami na ito. And the Bible says, where your treasure is, there your heart is. Kung nakafocus ang imuhang interest sa kalibutan, then ang kalibutanon rin on the thing that you want to do is only for this world because your interest is only for this world. Yeah. Number 2, why I am so called in my service to God? Because lack of interest. Number 2, because we lack of intimacy. Huh? Because we lack of intimacy. Intimacy means to close or warm
friendship. Again, in Romans chapter 12, verse 2, tingnan diha ang Bible, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and perfect will of God. Be not conformed to this world. This means by so on, be intimizing this world. Be not close to this world. No? Don't put any intimacy in this world. And sometimes, mga so on, because our intimacy lack of our intimacy to God, mga so on, our intimacy will be on this world. We close to the devil. Wata kabantay, suod na nita kung ang yawa. Wala ta kabantay. Nahimo na din natong barkada ang yawa. Nahimo na din natong kumpare ang yawa. Kung wa pa mo pasuway, panuway mo. Pakakabantay. Kaya naman, nawala naman ang imong intimacy diha sa pulong sa Ginoo. Nawala naman ang imong interest diha sa pulong sa Ginoo. You close to the devil. You close to the deceiver. Who is the deceiver? The devil. Nabay panghilad aning kalibutan? Yes. Daghan ang panghilad aning kalibutan. Grabe na karon mga igsoon, grabe no ang AI. And then makahimo na ka og usa ka picture or mamurag yung tinuod. Kanya to mga words lang din na. Kanya to gibalik-balik mga igsoon sa mga pastor ang baka kung balik-balikon mura na siya tinuod, mura lang. Pwede din na siya tinuod. Pero karon gibuta dili ta kay word, gibutangan ang nila og picture. Video po, di ba? Makita nimo sa sa Facebook Yan ang mga AI video. Mura jud tinuod Kaya mga kabantay, you're close to the deceiver. The reason why nga na-deceive ka because you are close to the deceiver. Yaon sa may pangilad, ay okay na kaangin na oy. Ay uso man na ron. Ay pinaka-deceiver mga igsoon, pinaka-ilad yung mga igsoon nga lang. Di man ikaw rin may nagbuhat. Ang nadaghan man. Are you listening? Di man kayo ikaw rin. In fact, some Christian makaingon pag gini, ay di man kaya ako rin nagbuhat anay ka names. Dili porket daghan ang naghimo, insakto na. I-compare na yun mo ang mga galingon na ito sa uban. Siya lagi pwede, ako dili. Siya lagi nagbuhat, ako dili. Sakto ba na? Kaya na Bible mention, comparing yourselves one to another is not wise. Don't compare yourselves to others. Because we are unique. Gihimok ka sa Ginoo as a unique. A peculiar people. God made us to be peculiar. Unique. Lahi ka. No? Don't compare yourselves to others. No? If gihimo nila, dili na buti pasabot, nga insakto na.
Daghan ang nagbuhat, dili buti pasabot nga insakto na. Daghan ang nagsulob, di buti pasabot nga pwede na. Huh? Kaya daghan uso nga trending ba yan karon? Kusay trending ang buhat, kusay trending ang passion. No? Di mo ito pasabot, mga iso niya uso na pwede na. Oh. May nakita nga balita sa news. Balita ka sa news. Balita. Ang sarali ba? Magkanti, makamadre, ano ba? Kaya ako sa kamadre, grabe din yung sayo ko. Mga TikTok. Itong busina para dili buti pasabot ko so nidaghan ng nakitaan niya magkasuhan ng nag-TikTok pwede na siya. Close to the devil, close to the deceiver, close to the destroyer. O ayaw hulata. Nasa sobra ni mo ka-close sa destroyer ng igsoon, moabot ang time, ang imong kinabuhi, mangilang dito. Tell me who your friends are, and I tell you who you are. There is no wrong about friendship. Friendship is investment, but be careful who your friends are. Especially young people, students, be careful. Ako lang pahimangno ninyo mga estudyante, panaawa unsa ang sakripisyo sa inyong ginikanan dan nakabarkada mo dili mo. Ang inyong barkada basin niya maunay mudaot sa inyong kinabuhi, maghatod na lang niya mo o kasakit sa inyong ginikanan. Dili man dato atong ginikanan. Ordinaryong empleyado, gahago, gasakripisyo atong ginikanan. Tinuod dili. Kanya, ang imurang barkada, may mudaot sa inyong kinabuhi na naghatag na po, nagkasakit sa inyong ginikanan. If you are so close to the destroyer, if that destroyer wala na ilahin nga ma-destroy, he will destroy you. Don't wait for the time that your life become wasted. Tayo itong gingon nila nga, kung asa ang balod, adto, di ba? Kawita ko ng mga gaplod sa baybayon, di ba? Kung asa ang balod, especially, pinaka nindot yung illustration, mga isang kaning lubid. Pagkatagak anang lubi, paingon sa dagat, indot ka na sa tanawon. Pero sa kadugayan nga nagsigi siya kuyog-kuyog asa ang bawod mga igsoon. Di ba? Kabantay mo, tanawa. Di ba nangatanggal na ng iyahang hangtod, bagol na lang ang mahabilin. So inana ang mahitabo, ni mo nga Kristohanon if you go with the destroyer. Asang balod tuka. Someday, you will like that. Huh? Why I am so cold in my service to God? Because we lack of intimacy. That's the reason we are cold. Our service to God. We need to have a close intimacy to God, mga igsoon. We need to have a close intimacy to the Savior. Dapat natay close intimacy to God. Huh? Natay constant conversation unto God. Because we are close to God. Huh? We must to be close. We must have a close intimacy to the Scripture.
Don't leave your Bible behind. Huh? Have a constant reading of the Bible. Kami diri na ami kitawag namo diri og group devotional. And sometimes dili mi maka group devotional, but I instruct them, make a personal devotional in yourself. Yan naman, usay grabe naman mi ka busy diri, grabe naman mi ka kapoy pag mata pa lang ako sa buntag, daghan ang kayo trabaho uno na nagkatag ang mga kwan. So that time na dili na mi maka group devotional. Huh? But I encourage them, make your own personal devotional. Yan naman, importante ang tulong sa Diyos. Don't let your Christian life without close intimacy to the Savior, close intimacy to the Scripture, and close intimacy with the sins and spiritual. Sabot-sabotan niyo. Sa ako mga kauban, dapat ito na tayo fellowship. Dapat ito na tayo constant fellowship sa ato ang fellow brethren. Kung doon na may the best thing na noon na may mga maayong tao na atong kinahanglan i-close na to, kaya mga kauban na to. Because we have the same DNA. I'm perfectly sure, and so on, 100% sure nga ang ato mga kauban nato din will never judge you. Bisag unsa man ang failure nga ato paangkon, they will never judge you. No? Nga naman, parehas naman ka makasasala. Parehas naman ka failure. No? Ang ba nato, nakatoon lang. Sa diyang nakatoon na sa failure, nakatoon ang how they fail, then, isaksin sila. Ano man, nakatoon man. Kung ikaw hangtod karon kung wapag ka nakatoon, sige pa ka og ka-fail, then, panahon na siguro nakatoon nimo para mas musaksin ka. Huh? Nisaksin na sila because they are learned from their failure. Huh? Number 3 at last. Why I am so cold in my service to God? Because we lack of interest. Because we lack of intimacy. Then, because we lack of investment. In Romans chapter 12, verse 2, notice the word that ye may prove. Notice the word that ye may prove. And in Ecclesiastes chapter 11, verse 1, cast thy bread upon the waters, and they shall find it after minutes. Investment. Huh? The best investment, mga igsoon, is kanang nag-invest ka para sa Diyos. Huh? Invest your life. The best investment is life investment. Huh? God saved us to serve. In the Bible, mga igsoon, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live in the flesh, by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Huh? In the book of Galatians, mga igsoon, ipakita dito ang Macedonia. In the book of Corinthians, ipakita dito ni Apostle Paul how the Macedonian people, despite of their deep poverty, they are willing to give. Because first of all, they gave their own selves first. It means, mga igsoon, the best investment is life investment. Secondly, mga igsoon, the best investment is your labor. Kini nga itong paghago. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, no? Be ye strong therefore. No? Brethren, be ye steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. No? 1
1 Corinthians 15, 58. Lagay ko ng pulong sa Ginoo. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Huh? 2 Chronicles chapter 15. Be strong, therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Huh? Labor investment. Then last, love investment. 2 Corinthians chapter 8. Huh? 2 Corinthians chapter 8. Verse 1 to 5. Moreover, brethren, ye do to wit the grace of God bestowed the churches of Macedonia, how that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded, under the riches of their liberality, for to their power I be record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry to the saints. And this did not as we hoped, but first give their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Una, ilang gihatag ilang kagalingon. Muna ginaingon mga igsoon, kung imong unang ihatag ng imong kagalingon sa Ginoo, dili isod nimo ang musunod. Ha? Nga naman, nahatag yan nimo imong kagalingon? Diba? Imo ganing unang nahatag ang imong kagalingon? Ang oras pa ka? Ang talent pa ka nimo? Ang bahandi pagkani mo. Ha? Muna ginatawag mga igsoon og domino effect. Naara jud sa pagsupod ang lisod. And if you dedicated yourself to God, and if you give yourself first to God, then the rest will follow. Usahay, wala pa man ato. Sa to say, wala pa man ato nahatag ang kagalingon para sa Ginoo. Munang lisod nato ang paghatag sa tong oras para sa Ginoo. Munang lisod nato ang paghatag sa tong talent diya sa Ginoo. Munang lisod nato ang paghatag sa tong treasure diya sa Ginoo. Because wala pa nato nahatag ang atong Ginoo. Amen. No? Dila Bible mention? Ha? Wala. Wala sa ilong kabantay ng mention. Ganun ni Paul nito. Ganun nabunaw mo. Whether we like it or not, so we need revival. But let me tell you this, revival started in our personals. Ha? Nga naman, kana na nagsugod diri na. Ganun naluya man ka, ganun nabugnaw man ka because you lack of intimacy. Because you lack of intimacy. Your closeness, you choose to close to the world, not to God. Amen. Huh? And lack of investment. Invest yourself to God. Everything will come. Most